কি পড়েছিলাম লাস্ট ক্লাসে? How far did I go? Not far. I'm sorry, I forgot my last lecture. Engagements? Engagement. Yes, I did. Please write. Please write. There are four standard situations where there are four standard situations where inducement will not be in existence. Where inducement will not be in existence. Where inducement will not be in existence. In existence. And hence there will be no misrepresentation. There will be no misrepresentation. So start. Number one. If the misrepresentee relies upon his own skill and judgment. If the misrepresentee relies upon his own skill and judgment. Atwood versus Small. ATTWOOD. Small. SMALL. Atwood versus Small. Number two. Where the misrepresentee is unaware of the existence of misrepresentation. Where the misrepresentee is unaware of the existence of misrepresentation. The existence of misrepresentation. Redgrave and Hurd. Redgrave versus Hurd. REDGRAVE. Redgrave versus
Heard, H-U-R-D. H-U-R-D. Number 3. Where the Mr. Presentee knows that the statement was untrue. Mr. Presentee knows that the statement was untrue. If you number time we mamla play it see okay. Number 4. Where the Mr. Presentee regards the statement as unimportant. Where the Mr. Presentee regards the statement as unimportant. Regards the statement as unimportant. Case of Smith, S-M-I-T-H, Smith versus Chadwick, C-H-A-D-W-I-C-K, Chadwick. Smith versus Chadwick. Bracket close, full stop. Right. So this is something that we have discussed in the last part of the last class. So we do not have to repeat the discussion. These statements being noted in your class notes should be good enough. তারপর আমি একবার আপনাদের কিছু মনে করিয়ে দিচ্ছি আপনাদের মনে আছে দেখেন চারটা রিকোয়ারমেন্ট কি বলেছে these are the requirements I'm sorry these are the situations where there will be no inducement আর inducement যদি না থাকে তাহলে misrepresentation হবে না so what are the situations এখানে কোন situations গুলোতে inducement থাকে না please have a look প্রথমে কি বলেছে দেখেন বলেছে কি বলেছে বল Yes, if the Mr. President relies upon his own skill and judgment. Mr. President তার নিজের skill and judgment এর উপর rely করেছে তাহলে কি হবে there's no inducement তাই না আপনাদের মনে আছে আমি গাড়ি কিনবো আমাকে অনেকগুলো কথা বলা হয়েছে আমি প্রত্যেকটা কথা ভেরিফাই করার জন্য গাড়িটাকে প্রফেশনালি একটা গ্যারেজে নিয়ে টেস্ট করে সবগুলো কথার ভেরাসিটি কে আমি কি বলে এক্সামিন করেছি তার মানে কি তার মানে did I rely on your words no I relied on my own skill and judgment ঠিক আছে কাজে this is not a misrepresentation no inducement secondly কি আছে somebody regards this as unaware of the existence of the misrepresentation আপনি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটা আমি কখনো খুলে পড়িনি সেই চিঠির মধ্যেই সমস্ত misrepresentation করা আছে পড়েছি কখন কন্ট্রাক্টের পরে হবে inducement no third situation এ কি আছে untrue I know that the statement was untrue অর্থাৎ আপনি যে স্টেটমেন্টটা করছেন সেটা ফলস জেনেই আপনার সাথে আমি কন্ট্রাক্ট করেছি যদি জানি আপনার স্টেটমেন্টটা ফলস there cannot be a question of being induced by it last is I regard the statement as unimportant আমি বলেই দিয়েছি এটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট না আর যেটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট না সেটা দ্বারা আমার ইনডিউসড হওয়ার কোনো চান্স নাই clear or not right এই চারটি সিচুয়েশনে misrepresentation হবে না that's absolutely the case এখন দেখেন there was one question asked can silence amount to misrepresentation ঠিক আছে আমরা জানি generally silent misrepresentation হবার কোনো কারণই থাকতে পারে না because for a misrepresentation we need what yes for every single misrepresentation will be triggered by a statement of fact কাজে a statement মানে হচ্ছে কিছু বলা আর silence মানে হচ্ছে কিছু না বলা কাজে statement যখন silence থেকে misrepresentation সেই কারণে হতে পারে না because it has to be triggered by a statement
So when there is a silence, there is no statement. Since there is no statement, there cannot be a misrepresentation. But this is not entirely, absolutely correct. So silence may, on certain occasions, be misrepresentation. And that is what we will have to look into. What are the exceptions to it? Please write. Silence generally cannot constitute misrepresentation. Silence does not generally constitute misrepresentation, since it does not constitute a statement. Since it does not constitute a statement. Full stop. Full stop. The following are the exceptions. The following are the exceptions. The following are the exceptions. Number one, contracts made in utmost good faith. Contracts made in utmost good faith. Number two, contracts where fiduciary relationship exists. Fiduciary, F-I-D-U-C-I-A-R-Y. Fiduciary relationship exists. C-I-A-R-Y. Contracts where fiduciary relationship exists. So where? W-H-M. Contracts where fiduciary relationships exist. Number three, partial, P-A-R-T-I-A-L, partial revelation, R-E-V-E-L-A-T-I-O-N, revelation, partial revelation or half truth, or half truth. Number four, the number to shut the case like it. Half truth to shut the case like it. Dimmock versus Hallett. D-I-M-M-O-C-K. Dimmock versus Hallett. H-A-L-L-E-T-T. Dimmock versus Hallett. Right? And number four, which is subsequent falsity. Subsequent falsity. Case like in with, W-I-T-H, with. Falsity, F-A-L-S-I-T-Y. Subsequent falsity. Case of with, W-I-T-H, with, versus O Flanagan. O, letter O, তারপরে apostrophe হবে. O Flanagan. F-L-A-N-N-A-G-A-N. Flanagan. With versus O Flanagan. Bracket close, full stop. With. W-I-T-H, with. সঙ্গে. Why are you exposing yourself to the misleading? Exposed to danger. Okay, sure. So these are the four situations. You're going to silence the misrepresentation on the back.
এখন what are the silence requirements এটা একটু বুঝিয়ে বলি আপনারা একটু শুনুন something that you will have to concentrate upon একটু বোঝার চেষ্টা করতে গেলে সাইলেন্স মানে কি কোনো কথা বলা হয়নি রাইট সেখান থেকে মিস্টার প্রেজেন্টেশন হওয়াটা একটু জটিলতর ব্যাপার কেন মিস্টার প্রেজেন্টেশনের জন্য আমাদের একটা স্টেটমেন্ট দরকার কিন্তু অনেক সময় স্টেটমেন্ট না করার মাধ্যমে একটা স্টেটমেন্ট করা হয় ঠিক আছে এবং সেই স্টেটমেন্ট থেকে একটা মিস্টার প্রেজেন্টেশন তৈরি হতে পারে অথবা আপনি যখন স্টেটমেন্ট করছেন না তখন আপনার এই নন স্টেটমেন্ট থেকে কেউ একটা কিছু ধরে নিতে পারে আপনি হয়তো এই ধরে নেওয়াটাকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করেছেন আর যে সেখান থেকে একটা মিস্টার প্রেজেন্টেশন হতে পারে জেনারেলি সমস্ত সার্কামস্ট্যান্সেসে হয় না কিছু কিছু সার্কামস্ট্যান্সেসে হতে পারে সো ইন্টারেস্টিংলি although for there to be a Mr. Presentation we need a false statement এখানে Mr. Presentation হচ্ছে not for making a statement rather than for failure to make a statement আমি বোঝাতে পারছি failure to make a statement অর্থাৎ আপনার চুপ থাকা অর্থাৎ একটা স্টেটমেন্ট মেক না করাটা will be treated as a Mr. Presentation yes Failure to make a statement of what? sorry Failure to make a statement of what? of fact right I'm coming to that point for example the first situation of where silence can be a Mr. Presentation is where there is a contract between two parties the contract involving what contract involving utmost good faith there are certain contracts when you make those contracts there is one party who knows everything regarding the matters which is likely to affect the terms of the contract and the other party does not know anything rather depends on completely on information provided by the other side এই ধরনের কন্ট্রাক্টকে আমরা বলছি কন্ট্রাক্ট মেকিং utmost good faith একটা एग्जांपल হতে পারে একটা ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট ধরেন আমি একটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট করছি সো আমি যদি একটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট করি তাহলে সেই কন্ট্রাক্টের নেচারটা কি হবে খেয়াল করুন লাইফ ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্টে কি হয় আপনি প্রতি মাসে অথবা প্রতি বছর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে একটা প্রিমিয়াম পে করবেন আর আপনি যদি মারা যান তাহলে আপনার নেক্সট অফ কিনকে কোম্পানি বা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি একটা লার্জ অ্যামাউন্ট অফ মানি পে করবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন ভেবে দেখেন যে মানিটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনার নেক্সট অফ কিনকে প্রোভাইড করবে লেটস আস কল দিস মানি দ্য ইন্স্যুরেন্স মানি আর যে টাকাটা আপনি প্রতি মাসে মাসে কোম্পানিকে দেন সেই টাকাটাকে লেটস আস কল ইটস দ্য প্রিমিয়াম তাই তো আচ্ছা এখন দেখেন আমার বয়স যদি হয় 28 বছর আর আমার লাইফ এক্সপেক্টেন্সি যদি হয় এভারেজে 68 ইয়ার্স তাহলে পরে আমার 28 বছর বয়স থেকে এখনো আমি আরো 40 বছর বাঁচবো বলে কোম্পানি মনে করবে রাইট সুতরাং ধরে নেওয়া হবে যে আমি আরো 40 বছর বাঁচবো সুতরাং আমাকে প্রিমিয়াম পে করতে হবে কম আর ইন্স্যুরেন্স মানি যেটা আমার নেক্সট অফ কিন রিসিভ করবে সেটা হবে লার্জ কিন্তু যদি এমন হয় যে আমার বয়স হচ্ছে 58 বছর তাহলে কোম্পানি দেখবে আমার লাইফ এক্সপেক্টেন্সি হচ্ছে 68 মানে 10 more years সেক্ষেত্রে আমার প্রিমিয়ামটা হবে লার্জ আর আমার ইন্স্যুরেন্স মানি যেটা রিসিভ করবে আমার নেক্সট অফ কিন সেটা হবে স্মল ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝতে পারছি সো লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসির ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামটা আর আপনার ইন্স্যুরেন্স মানিটা ইজ ডিপেন্ডেন্ট upon your life expectancy and the life expectancy calculate করার সময় company will go by my age and my prospects of living right ঠিক আছে এখন আমার বয়স 28 বছর কোম্পানি হিসাব করেছে আমি আরো 40 থেকে 42 বছর বাঁচবো সেই অনুযায়ী আমার প্রিমিয়াম কম এবং ইন্স্যুরেন্স বেশি what I did not tell the insurance company is that again what I did not tell the insurance company is that I have a terminal disease because of which my life expectancy is not any more than 5 years do you get it বুঝতে পারছেন তাহলে খেয়াল করেন কোম্পানি জিজ্ঞেস করে নাই আপনার অসুখ আছে কিনা আমিও বলি নাই কিন্তু বলা উচিত ছিল কারণ আমার লাইফ এক্সপেক্টেন্সির উপর কি ডিপেন্ডেন্ট প্রিমিয়াম ডিপেন্ডেন্ট so I sort of tried to cheat the insurance company did I not ঠিক আছে by not saying
that my life expectancy is not as much as you're thinking is what? Is what? A misrepresentation. Why? Because this silence or failure to make a statement has induced the other party to enter into such a contract with me. Do you get it? ঠিক আছে? ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে আমার স্টেটমেন্ট দিয়ে আমি ওকে ইনফ্লুয়েন্স করি নাই, আমার নন স্টেটমেন্ট দিয়ে আমি ওকে ইনফ্লুয়েন্স করেছি। My failure to make the statement was responsible. My silence as to certain fact was responsible. বুঝতে পারছেন? কাজে এটাকে আমরা বলছি এক ধরনের misrepresentation. That is one thing. 2 নম্বর ইস্যু হচ্ছে কন্ট্রাক্টস where fiduciary relationship exists. এখন fiduciary relationship ব্যাপারটা কি? এটা একটু please pay a little bit of more attention. Fiduciary relationship is a concept derived out of the law of trust. এখন law of trust এর ব্যাপারটা কি এটা আপনি একটু বলুন। I'm sure that you people are aware of the law and equity developments, right? You know how law and equity developed, right? So you have the understanding that the common law has evolved from the fact that after Norman conquest in England and Wales, certain things, in 1066 King of Normandy invaded England. তখন ইংল্যান্ডের লোকেরা কোথায় থাকতো? ইংল্যান্ডের লোকেরা বনে জঙ্গলে থাকতো, আর তারা নিজেদেরকে ইংলিশ বলে পরিচয় দিত না, কারণ তার ভাষার পর্যন্ত ডেভেলপমেন্ট হয়নি। তারা নিজেদেরকে অ্যাংলো সেক্সনস বলে একটা ট্রাইবাল গ্রুপে পরিচয় দিত। ঠিক আছে, খুব বেশি দিন আগের কথা না, মাত্র 1066 এর কথা বলছি। তখন বাংলাদেশের রাজা শশাঙ্কের আমল, আমরা অনেক বেশি সভ্য। আচ্ছা, এখন আমরা কি সেটা বলে না, আমাদের প্রবলেমটা অন্য জায়গায় কি জানেন? ইংলিশ রাইট, they have but even ইউরোপের মতো এরকম একটা দেশে থেকেও, এরকম একটা মহাদেশে থেকেও, there is not much mixture of blood and culture amongst different European countries. That is quite apparent. এমনকি 20th century তেও হিটলার মনে করেছিলেন যে ব্লাডকে পিউরিফাই করে ফেলা সম্ভব by exterminating the Jews. এবং জার্মান জাতি সারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি, they will keep their head up from all the dirtiness of the world. এটা মনে করেছিলেন, সেটা এটা ইউরোপের মতো একটা দেশে সম্ভব হয়েছিল, বিকজ সত্যি ওখানে এক ধরনের কালচারাল এক্সক্লুসিভিটি রাখা সম্ভব। আর ইংল্যান্ডের ব্যাপারটা একটু আলাদা। আপনারা জানেন ইংল্যান্ডের জিওগ্রাফি হিসেবে England is little separated from other European states anyway, and that is only an island which is quite separated. Right. এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশে এই ব্যাপারটা কখনো হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার লিখেছে, সব হুন্দন পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন। অর্থাৎ আপনি দেখেন কারো নাকটা খাড়া, কারো নাকটা মোচা, কেউ বেটে কেউ লম্বা, কারো চোখ গোলগোল, কারো চোখ টেরা, কারো চোখ বড়, কারো চোখ ছোট, কারো চোখ কারো চুল পোকরা তো কারো চুল সোজা। সো তার মেইন কারণ হচ্ছে এই দেশে কোনো পার্টিকুলার জনগোষ্ঠী, পার্টিকুলার কালচার, পার্টিকুলার ব্লাড অফ পিপল কোনো দীর্ঘ সময় ধরে নিজেদেরকে নার্চার করতে পারে নাই। এক একটা সময় তারা এক একটা দল শুরু করেছে, তাদের মধ্যে এসে বিভিন্ন রকমের ব্লাড মিশতে শুরু করেছে। সো আমরা ঠিক যতই নিজেদেরকে এক জাতি দাবি করি, আমাদের মধ্যে অসংখ্য জাতি আছে, রাইট? আর সবচেয়ে বড় কথা, যদি আপনি ইউরোপিয়ানরা সবাই এক হয়ে যায়, তারপরে তাদের পক্ষে এক হয়ে যাওয়া সম্ভব। কেন জানেন? ultimately the ultimate blood comes from the Caucasian background. কাজে ইউরোপিয়ানরা সবাই কিন্তু কম বেশি কাছাকাছি, কিন্তু আমাদের দেশে আমরা একটা মানুষ আরেকটা মানুষের তুলনায় আকাশ পাতাল পার্থক্য। যাই হোক, that's not the point. So যেটা বলছিলাম আপনাদেরকে, ল এন্ড ইকুইটির মধ্যে এই ডিভিশনটা, ইকুইটি ইজ জাস্ট ল। ইকুইটি কেন এসছে? কমন লতে যে ইনজাস্টিস বা আনফেয়ারনেস এর সুযোগ আছে,
সেটাকে eradicate করার জন্য equity এসেছে। So the primary purpose of the equity is to eliminate all injustice that may result from the application of common law. The concept of equity has derived, has given birth to a number of concepts or number of, I would say, principles. Out of 12 principles, one important child of equity is the law of trust. A trusted concept আপনাদেরকে একটু বলা দরকার, না হলে আপনারা fiduciary relationship-এর ব্যাপারটা বোঝাতে difficult হবে। What is the concept of trust? At a simple example, ধরেন, I have a piece of property and I have got two children who are very young at a tender age and are minors. Now I have a brother, and on my deathbed, I tell my brother that I am leaving all my properties to you. However, please look after my children. Do you get it? So who did I leave my properties with? My brother. And I also expected that my brother will not deprive my children. Do you get it? Now, strictly speaking, after my death, who is the owner of my property? Brother. And my children are nobody as far as my properties are concerned, are they? I gave my properties to my brother. Oh, You did not make any express statement. I said that I'm leaving all my properties to you, and I hope that you will not deprive my children. Who was protected? Sorry? Too much of good faith. Yes. 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 So he transferred. Let's come to the strict legal point. He transferred all his properties in the name of his brother. Who is the owner? The brother. And he informally asked his brother to look after the children, right? Right. Looking after, taking care. I mean, you will not deprive my children. Okay. So you will give the property. Make sure that the benefit goes to the children. But who is the owner? You are the owner. It is your decision who you give your property to, right? So after I die, my brother decides that the property is mine, and let's get rid of these two children. Let them go to the orphanage, and I will be the sole owner of the property. My brother did. ঠিক আছে? What remedy do my children have? Clever. Yes. So generally speaking, in common law, my children do not have any remedy. My children do not have any remedy. Why? Because of that, the common law says the owner of the property is the brother, and it is the brother's decision he will give his property. So even if I hoped that the property will be given to the children, the hope does not have any bearing as far as the common law is concerned. But you don't have to look back, they just happen. So after that, but you find it really unfair and unjust on the part of the brother. But does the common law provide any remedy to that? No. The common law says, I wash my hands off. I cannot do anything. Why? Because the property has been given to your brother. Why did you give it to your brother? What do I do now? I do not have anything to do about it. But the law of equity said, we will intervene. We will make sure that the children get something. And how's that possible? We will construe the whole arrangement such as this. When the father left the property to the brother, expecting that the property will ultimately go to the children. This means that the brother only transferred, listen to me carefully, the brother only transferred the legal interest in the hands of the brother. But
did not transfer the equitable interest to the brother. The equitable interest was transferred to the children. So, so, so this is a piece of property. It is absolutely owned by me, right? Now I give it to him and say that these benefits are, right? Before I did so, this property was owned by one person, that's me, and I was an absolute owner. And right after I did this, I made two persons only, two different interests on the property. What is that? One of them becomes the legal owner, the other becomes the equitable owner. Right? Okay. Now you must be wondering what these two types of ownerships are. He, being the legal owner, will have the right to be named as the owner of the property. That is the paper owner of the property. Paper owner. So legally speaking, who is the owner? He is the owner. So nominee or owner. He has the right to do what? To have the custody of the property. He has the right to do what? He has the right to sign regarding the transactions related to the property. He has the right to maintain the property. He has the right to do everything in relation to the property as far as the legal owner will be. But he does not have the right to enjoy. The right of enjoyment has been vested with the equity. So, legal owner will be called the trustee, and the equitable owner will be called the beneficiary. And between the trustee and the beneficiary, there will exist a trust. Do you get the point? This is the basic concept of trust. Anyone who owns the property? No, What was your question? Who can sell the property? One or both of them? As far as selling the property is concerned, he is the person who needs to play a role in selling the property. He is named as legal. But before selling the property, he must make sure that he acts in the best interest of money. And he must also make sure that if she is capable of giving consent to the sale of the property, he has obtained her consent. Okay? So that is that point in terms of the trust. You have it by now. Law of trust is important. One of those most one of those most complicated areas. Out of morally, I'm sure. Nobody loves trust. And also idea of trust. So that's the idea of trust that we guarantees. A trustee are beneficial in the relationship. Trustee will be the legal owner. He will have all the legal rights. In particular, he will have all the duties in relation to the property. And all these duties will be owed to the beneficiary. He must always act in the best interest of the beneficiary. Not act a property and be commercial relationship. Trustee and not be beneficiary. Is it in the best interest of the beneficiary? No. Then he will be in breach of trust. Beneficiary will be compensation. That is also a breach of trust. He must always act in the best interest of the beneficiary. Now, the point that I'm trying to make is that between the trustee and the beneficiary, there is a special duty existing. And the duty that the trustee owes to the beneficiary is called a fiduciary duty. You got it? You know the relationship to keep? A fiduciary relationship, where it's expected that the one will care for the other. Who will care for what? The other. The trustee will care for the beneficiary. Opposite now. Because the trustee needs to take care. Although this fiduciary relationship is a concept of trust, it is now expanded its use to cover even more things. And there are relationships given under good book as a fiduciary duty exists. Childhood, a relationship between a doctor and a patient. Like the trustee beneficiary relationship, the doctor owes a duty of care towards the patient.
The teacher-student relationship. The teacher owes a duty of care to the student. A lawyer-client relationship. The lawyer owes a duty of care to the client. All these matters are covered under the fiduciary duties or fiduciary responsibilities. Kaji, এখানে কি বলছি দেখেন, silence should be on part of the fiduciary. Who is the fiduciary? The trustee, the doctor, the lawyer, the teacher. They are all fiduciaries to their respective recipients. Who are the recipients? The beneficiary, the patient, the client, the student. They are the beneficiaries. They are the recipients. প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের আছে কি আছে একটা fiduciary relationship exists করে তাদের মধ্যে। সেখানে ডক্টর যদি আপনাকে এমন একটা কিছু মেনশন করতে না করে যেটা কারণে আপনার একটা ক্ষতি হয়, ঠিক আছে, that will be treated as a misrepresentation. Clear or not? Do you get it? So failure to make a statement on part of the fiduciary will be treated as a misrepresentation. ঠিক আছে, আমরা এই পরের পয়েন্টে আসি। Third হচ্ছে half truth, right? ঠিক আছে, Arizona আচ্ছা, অ্যারিজোনায় একটা ডেজার্টেড জোন আমার একটা বাড়ি আছে। Fiction, I always make myself a part of it. It's a fiction still. Sure. So, desert জায়গাটা একটা বাড়ি আছে। আচ্ছা, এখন ধরেন ওই বাড়িটা আমি বিক্রি করে দিচ্ছি, রাইট? আপনারা একটা জিনিস জানেন না, বাংলাদেশের প্রপার্টি অ্যাসেটস এর যে ভ্যালু সেটা কোন কোন সিটির সমান। নিউ ইয়র্ক সিটির চাইতে স্লাইটলি বেশি, লন্ডনের চাইতে স্লাইটলি কম, ওয়াশিংটন ডিসির চাইতে 10% বেশি। কাজে বাংলাদেশের মানুষের ল্যান্ড খুব বিরল জিনিস, সেটা সব দেশে পাওয়া ল্যান্ড পাওয়া যায় না, কারণ এত মানুষ ল্যান্ড পাবে কি করে, এই জন্য ল্যান্ডের ভ্যালু বেশি খুব বেশি। আমেরিকায় গেলে দেখেন ল্যান্ডের ভ্যালু কত কম, বিঘার পর বিঘা, একরের পর একর জায়গা আপনি চাইলেই কিনে ফেলতে পারবেন, কোনো ব্যাপার না। শুধুমাত্র আর চাইনিজরা কি করছে বলি, তারা আমেরিকাতে পুরো অর্ধেক আমেরিকা কিনে ফেলছে, হঠাৎ করে একদিন চাইনিজ ফ্ল্যাগ লাগিয়ে বলবে দিস ইজ পার্ট অফ চাইনা। সো যেটা বলছি, অ্যারিজোনার একটা ডেজার্টেড এরিয়াতে আমার একটা বাড়ি আছে, বাড়িটা আমি কিনেছি, কিনে বোকার মতো বিপদে পড়েছি। এই বাড়ির মেইনটেনেন্সে প্রচুর খরচ, তারপরে হচ্ছে গভর্নমেন্টকে প্রচুর পরিমাণ ট্যাক্সেস দিতে হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি, খাত খাচ্ছি বাচ্চা বেশি, 1 বছর আয়। তো আমি বাড়িটাকে বিক্রি করি, এখন কাউকে বিক্রি করতে পারছি না, যাকে বিক্রি করতে পারছি না, তো এটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিই, সবাই দেখে লোকেশন যে ওখানে প্রায় 70 মাইলের মধ্যে একটা গ্রোসারি শপ নাই। কাজে আপনি যদি শপিং করতে চান বা গ্রোসারি খাদ্য জাতীয় কিনতে চান, তাহলে আপনাকে ড্রাইভ করে 70 মাইল দূরে গিয়ে কিনে আসতে হবে। আর যদি ট্যাক্সি ডাকেন, তাহলে ট্যাক্সি আটকে ডাকে, তারপরে পৌঁছে। রাইট, সো nobody will purchase land. তখন আমি বললাম there is a house in the land which is rented out, so there is a tenant into it. ঠিক আছে, so it is already an income generating property. ঠিক আছে, right, which is true, ঠিক আছে। সো কেউ একজন খুশি হয়ে প্রপার্টিটা কিনে ফেলল, কিনে আবিষ্কার করলো the tenant has already served me a notice to quit in 1 month. So আমি বলেছি tenant আছে কিন্তু পাবে, কিন্তু বলিনি যে tenant 1 মাসের মধ্যে চলে যাবে। So what I said was half true. See? তাহলে তো হবে না, intentional হবে না। So what I said was half true, and that is why it is partial revelation, and this is a misrepresentation. Is it? ঠিক আছে, misrepresentation, right? Final point which is subsequent falsity. Subsequent falsity কি? আজকে বলেছি কথাটা সত্যি, কিন্তু আপনি আমার সাথে কন্ট্রাক্ট করলেন 7 দিন পরে।
7 দিনের মধ্যে facts have changed কিন্তু আমি আপনাকে 7 দিন পরে কথাটা আর চেঞ্জ করলাম না ওটার বেসিসে আপনি আমার সাথে কন্ট্রাক্ট করেন লেটস সে আমি বলেছি this is currently the best selling product in the market আপনি বলেন okay I will purchase it but in 7 days I need to arrange money বলে আপনি গ্রামের বাড়িতে চলে গেলেন একটা জমি বিক্রি করে দিলেন টাকা নিয়ে বাড়ি আসলে থাকেন by this time কি হয়েছে a severe fault has been identified in the property একটা widespread গুঞ্জন হয়েছে এবং আপনার property ওই particular asset বা product market value sharply drop করেছে nobody is buying it এর জন্য টপ সেলিং এখন কেউ কিনছে না আপনি আসলেন টাকা দিয়ে কিনবেন টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে চলে গেলেন I did not correct it কি বলেছিলাম আমি শুরুতে it was a top selling product is it any longer the correct statement no did I correct it no so the statement will become false my silence will be treated as misrepresentation with versus o flag no সেলার বায়ার কেন হয় না বলেন বলতে পারলে 500 টাকা ইনস্ট্যান্ট agreement the document কিছু একটা বললেই হয় the question is can seller buyer মধ্যে financial relationship exist করতে পারে না একজনকে benefit দিচ্ছে না when it's sold, I mean, after there is no continuing, there is no obligation to. That person is not if you care. It doesn't matter if that person gets any benefit out of it. He has to sell it. Basically, plus right? Long plus right? I don't have patient and doctor এর মধ্যে কিসের law of trust Did care থাকে the person doesn't trust the I'm other sure person. I am. They Look don't at the know fire. the other person. please Here's something. please understand that I'm very much trying to deal with my যখন আমরা বলছি আচ্ছা ধর ফাইনান্সিয়াল রিলেশনশিপ যদি দুজনের মধ্যে থাকা দরকার হয় আজকে বের না দিতে পারবো দরকার ফাইনান্সিয়াল রিলেশনশিপ দুজনের মধ্যে থাকা দরকার হয় তাহলে দুজনের মধ্যে একটা বিগার আর স্মলার রেসপন্সিবিলিটি প্রশ্ন আসে তাই না ডক্টর এর পেশেন্টের মধ্যে ডক্টর রেসপন্সিবিলিটি বিগার patient teacher students মধ্যে teacher responsibility is bigger এখন seller buyer এর মধ্যেও seller responsibility may be slightly bigger as far as being in the market sponsoring the market business সেটা হতে পারে কিন্তু একটা phrase আছে ইংলিশে as far as this buyer seller relationship is concerned I hope that you know caveat emptor which means let the buyer be there. Have you heard about it? I did not teach you contract. The issue is let the buyer be there. What's this? Now, the seller should be up to the damage. Seller should be up to the quality of contract. You generally cannot complain. And it is up to the that you cannot argue. It is the buyer's responsibility to inquire. Not the seller's responsibility to tell. Do you get the point? That's it. আপনি মার্কেটে কিনতে গেলে দেখে শুনে কিনবেন that is what the law requires you to do. Right? Does the seller have a fiduciary responsibility? Basically, answer the question. Which is the one?
Oh, it's 5. 19. 30. 35. You know,
বাইরে যাবো আজকে দুটি তো বড় অফিস আছে শনিবার কই চলে যাস আমরা ফোন দিয়েছি সকালবেলা মানে দুপুরবেলা কইছে ওই আপু জিনিস বিচার করব আচ্ছা ঠিক আছে আর কিছু বলো না Guys, mama is saying, John. Ideologi itu sudah lebih dari ambilan. Iya. Ideologi itu konflik. Abi ছিল আমি জানি আমি একবার বললাম না ভাই তোমার কাছে কি জিজ্ঞেস করতে পারবো আমার কাছে জিজ্ঞেস করছে আপু আমি সব না বের করো আমি তো বলছি আমি ছিল হ্যাঁ তখন তোমার ওই এর এটা জানি না আমাদের আগে আমি জানি ভালো জানা এটা জানা ছিল
এখানে একটা দিতে পারে কি অবস্থা ওই ফোরজিনে ফোন দিলাম না সময় চলে গেছে বই নিবে আর না ওই দিছি থেকে নিয়ে দিছি মায়ের নুসরাতে আমি স্যার রুমে তো ওই কত বই নাই আমাদের নাই তো ফয়সাল তো গেছি গা আমি তো স্যার রুমে তো হন আমি স্যার রুমে তো ধরছি ফোন